Hi dear students, in electrostatics in this video session we are going to discuss about torque experienced by the dipole when it is kept in uniform electric field. This one is very important question. Torque experienced by a dipole in uniform electric field. This question is very important. This you can expect in 3 mark question, uniform electric field. So here you have a diagram. So you know very well the red color lines represent the uniform electric field, and we are having the dipole. Plus Q is here, minus Q is here. AB of length 2A is the dipole, which is kept at an angle theta. Okay, here we have theta with electric field. So here the positive charge experiences force QE and negative charge experiences. Okay, so here we have QE and negative charge experiences force minus QE. So there are two forces. Okay, so we have two forces. One is this side and another one is this side. So here positive charge, here negative charge. So the force will be QE here, and here the force is minus QE vector. So you know very well, when two equal and opposite forces acting at two different points will constitute a torque. So the torque in vector representation can be, this is very important. So diagram will be having 1 mark, and with the explanation, then this expression is very important expression. So you can write this one. So torque in vector representation is OA vector cross any one of the force QE. So actually this force, and here we have the midpoint, and what is the perpendicular distance. So this one is a general formula for the torque, you know very well. Torque is equal to R cross F. R cross F. R is the position vector. So here the position vector is OA. Then force is minus QE as far as the negative charge is concerned. And for positive charge you can write plus OB vector. This is for positive charge, and corresponding that's a force QE vector. I think this you can understand. So we have two charges and we have two forces. Therefore we have to write two torques. General format is this one. R cross F is the format to write down the torque. Now let us take the magnitude of the torque so that we can find out this torque like this. We know very well A vector cross B vector is equal to, what is that? Modulus A vector into modulus B vector into sine theta into n cap. This is what your A cross B. So modulus A cross B is simply AB sine theta into modulus n cap. You know very well modulus n cap is equal to 1. Therefore simply you will get AB sine theta. This technique we are going to use here. So I can write this tau vector, or you can take the modulus on both sides. So you will get modulus OA vector into modulus of this minus QE vector into sine theta, because n cap will not come because we have taken the modulus. And for the second term we are getting the modulus OB vector into the force QE vector into sine theta. I think you can understand this term. Then what is OA? OA is this distance, right? OA is this distance A. OB is this distance B. This also A. Therefore you can say, if you take modulus of this, it becomes plus. So it will be A into Q into E sine theta. That's it. Plus similarly A into Q into E sine theta. So together we are getting Q E
then 2a sin theta. Actually this 2a sin theta is the perpendicular distance. Generally we will write the perpendicular distance 2a. Okay, therefore the tau becomes, this is generally, you know very well, the dipole moment is q into 2a, therefore you can write it as, this step will not be in your textbook, pe sin theta. So this is what your magnitude of the torque. Therefore it can be represented in vector form, tau vector is equal generally p vector cross e, that's it. So just to represent all the steps which we have written here in your examination paper, then you will secure full marks. Just you write down the, draw the diagram and explain with a few sentences of your own language, then represents the all the mathematical steps, particularly the first step, second step, and third step and fourth step. You can get full mark. So this is very very important question, dear students. You can you have to study this question. Then I will go to potential. You know very well potential at any point. So first of all, what is potential and what is potential different? This question you have to clearly study. Potential. What is potential? You have a positive charge right here. If you have a test charge q naught, okay, if you want to bring this test charge from infinite distance to this point, that is called potential at this point. If you want to bring this charge from infinite distance to a particular point, we need to do some work. So that is the potential at a point. So when you shift this unit positive charge or a test charge from one point to another point against the force of repulsion, if we do some work, then it will be the potential difference between the 2 points. You know very well, potential at A will be lesser than potential at B, that we will discuss later. But here when you come closer, the potential will increase. That is what your potential. So potential is simply is a work done in bringing a unit positive charge from infinite to a particular point against the force of repulsion. That is the definition for potential, and its unit is volt. Okay, this you can understand. So this is the diagram here. So I am bringing a unit positive charge from infinite distance to the point P. Therefore I can get the potential of the at this point P. I can find out the potential, that is Vp, which is at a distance r from the charge plus q. This is what your diagram. Already we have derived this formula, Vp is equal to, because we are going to use this formula, it is minus integral infinity to this point P at a distance r E vector dot dr vector. In fact, this formula is going to be used for this derivation. Now we are going to derive very important question. Please go through this. Potential at a point, potential at a point due to a point charge, கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन படிச்சிருங்க. Okay, so adukku we use the same formula here. Okay, so you need not derive everything, you just pick it out. Okay, what is potential? Potential is nothing but an amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the point against the force of repulsion. Okay, so we can write V is equal to integral from infinity to r distance, then minus E vector dot dr vector, right? In that steps நீங்க எழுதிருங்க. Then you can take minus outside infinity to r, then what you have, E vector dot dr vector, E vector dot dr vector. This step also is very important. We know that what is the electric field at a distance r, 1 divided by 4 pi epsilon 0 q divided by r square into r cap. This is familiar formula we have. அப்ப நீங்க இங்க substitute பண்ணீங்கன்னா minus, you will get integral infinity to r,
at least in intermediate steps you directly write down the result. That is very important. 1 divided by 4 pi epsilon 0 q divided by r square into r cap into dr vector. Right. Now we have to derive this result. How to derive this? Minus 1 by 4 pi epsilon 0 is a constant, q constant, and we can also take r square outside. But right now I keep this r square inside, 1 by r square, because we are going to use this r cap into dr vector. Nalla purinjunga, in the dr vector eppadi eludhalam? How can we write dr vector is dr into dr cap. In fact, dr cap is having the direction along the same direction of r cap. R cap direction sari, dr cap direction sari, same. And this dr cap can also be written as r cap. So r cap into dr, that is what your dr vector. As far as the direction is concerned, both are in the same direction. So how can I write this? 1 divided by 4 pi epsilon 0 enna pandringa, q into integral 1 by r square r cap dot dr vector. What is dr vector? R cap into dr. So this r cap dot r cap becomes 1. So I can finally rewrite this equation: 1 divided by 4 pi epsilon 0, then q, then integral infinity to r, then minus 1 by q square, minus 1 by r square into dr. That's all. Ella vector quantities alla odirudhu. So then finally I can get this result. Okay, how can I get this? 1 by 4 pi epsilon 0 q into integral minus 1 by r square dr square. In the term வந்து just 1 by r தான். So இதை நீங்க learn பண்ணிருப்பீங்க. So just 1 by r from infinity to r. When you apply the limits, 1 by r minus 1 by infinity is 0. Therefore the final result for the potential at a point will be 1 divided by 4 pi epsilon 0 into q divided by r. That's all. This is the very important result. So what we can say that potential is inversely proportional to distance. Okay. So by plotting the graph plot panningena, r versus potential pottingena, this will decrease when distance increases from the point charge. So this is very important questions as far as the 3 mark question is concerned. Sometimes it may be asked in 5 mark question. I think we can go to the next question. This is also very important question. In fact, this question is diagram paatha neenga sollidalam. So very important question. So potential at a point, due to a dipole. முதல்ல பார்த்தது point charge, single charge. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது dipole. This is what our dipole. ஒரு positive charge இருக்கு, we have negative charge separated by a distance 2a. இது ஒரு a, இது ஒரு a, and we have the point P here at a distance r from the midpoint to O. This is r, and r1 is the distance of the point from the positive charge. Okay. And R2 is the distance of the negative charge, distance of the point from the negative charge. Everything is clear. And we have angle theta which is made by this line. 180 minus theta is the remaining angle because this is the linear pair of angles. And add panna 180 varum இல்லையா? Okay. So என்ன அப்படினா இங்க வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது potential due to the single charge படிச்சிட்டோம். So you write down the potential due to positive charge. What is the formula? 1 divided by 4 pi epsilon 0 q divided by r1 வரும் இல்லையா? Then for the negative charge வந்து 1 divided by 4 pi epsilon 0 என்ன வரும்? minus q divided by r2 ன்னு வரப்போகுது. So therefore the total potential is v1 plus v2, that is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. நீங்க q காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா simply 1 by r1 minus 1 by r2. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா ஸ்டெப்ஸுமே உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க நான் ஃபைனலா சொல்றேன்.
but before that I will tell you one thing. What is 1 by r1 அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க. 1 by r1ங்கிறது 1 by r into actually 1 plus a by r cos theta. இது ஞாபகம் வச்சுங்க. 1 by this is we are going to derive, but derive பண்ண முடியாதவங்களுக்கு நம்ம ஷார்ட்கட் வந்து இதுதான் 1 minus a by r cos theta. அவ்வளவுதாங்க. இந்த ரெண்டும் ஞாபகம் வச்சுன்னு இந்த ரெண்டுக்குமே half full mark 1 mark கொடுத்துருவாங்க. இதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். So v is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q into what is 1 by r1? 1 by r into 1 plus a by r cos theta, then minus வரப்போகுது 1 by r. What is 1 by r2? 1 minus a by r cos theta. That's it. இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து ஆக்சுவலாக 2 மார்க்ஸ் வரும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதுகிற ஸ்டெப்ஸுக்கு 2 மார்க்ஸ் இருக்குது. நம்ம அதை தான் மிஸ் பண்ணிடுறோம். இங்கே மிஸ்டேக் இங்கே ப்ளஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் பதிலாக ப்ளஸ் போட்டால் எவ்ரி திங் வில் பி கொலாப்ஸ்ட். அதனால் பி கேர்ஃபுல். இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸையாவது நீங்கள் இந்த டயக்ராம்க்கு எக்ஸ்பிளேஷன் வாட் எவர் த ஸ்டெப்ஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர், நீங்கள் இதை எழுதினா கூட யூ கேன் கெட் 3 மார்க்ஸ். 1 by 4 pi epsilon 0 q into நீங்கள் ஆரை கூட வெளியே எடுத்துடலாம். 1 by r வெளியே எடுத்துடலாம். சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே ஒரு 1 by r இங்கே ஒரு 1 by r எடுக்கிறேன், ஸோ இட் பிகம்ஸ் 1 by r ஸ்கொயர்னு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறீங்க. ஒரு 1 by r மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து காமனாக நீங்கள் வெளியில் எடுக்கிறீங்க. ஸோ 1 plus a by r cos theta உள்ளே இருக்குது. தென் மைனஸை உள்ளே கொண்டு போனால் -1 மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் a by r cos theta. ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ +1 -1 கேன்சல் ஆகிடுது. ஸோ 1 divided by 4 pi epsilon 0 q divided by r a by r cos theta plus a by r cos theta. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து 2a cos theta divided by r. அவ்வளோதாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் what is 2qa? It is nothing but p. So 1 divided by 4 pi epsilon 0 p cos theta divided by r into r becomes r square. This is what the potential due to a dipole at a point p. Okay, that's it. இப்போ ஸ்பெஷல் கேஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. கேஸ் 1 என்ன? when the point p lies nearby positive charge along the axis அப்படிங்கும்போது theta is equal to 0. Theta 0 னா cos 0 is equal to 1. Therefore, what is the potential? 1 divided by 4 pi epsilon 0 just p divided by r square. Case 2 என்ன சொல்லுது? theta is equal to 180 னா என்ன? That means when the point p is இங்கே இருக்கு, nearby negative charge along the axis, அப்படி வரும்போது theta 180. So cos 180 is equal to -1. Therefore v is equal to -1 by 4 pi epsilon 0 into p by r square. And finally when theta is equal to 90 degree, அது எப்போ வரும்? when the point is exactly here. So that means at equatorial planeல இருக்கு, இல்லது equatorial lineல இருந்ததுன்னா cos 90 is equal to 0. Therefore potential equal to 0 everywhere. So in the lineல everywhere the potential will be 0. So that the surface is called equipotential surface. I will tell you later. இவ்வளவுதான். இது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின், நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின், இது ஆன்சர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொசைன் லாலாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு வர்றது தான் கொஞ்சம் லெங்க்தியாக இருக்குமே தவிர, அது ஃபுல் மார்க்கு சென்டம் வாங்குறவங்களுக்கு அது எய்ம். பட் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு மாடரேட் மார்க்ஸ் வாங்குறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் யூ டேக் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் அலோன் 1 by r1 1 by r2 மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் டூ இட். ஆல்சோ ஐ கேன் டூ திஸ். இதை எப்படி நம்ம கொண்டு வரதுங்கிறத நம்ம ஒரு ப்ரூஃபில் காமிச்சிடலாம். இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா? இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சு. இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தது. ஹியர் ஐ ஹேட் r1, ஹியர் ஐ ஹேவ் r and this makes theta. இது o, இது a, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே வந்து பாயிண்ட் p இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? கொசைன் லா யூஸ் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான். கொசைன் லா வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு ட்ரையாங்கிளில் 2 சைடுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா 3வது சைடை கண்டுபிடிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஏன்னு வச்சுங்க, இது பி, இது சின்னு வச்சுங்களேன். இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏ ஸ்கொயரை எப்படி எழுதலாம்னா a square equal to b square plus c square
minus 2bc cos theta. இதுதான் cosine law. On the basis of the cosine law, you can write this r1 square. r1 square அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? r1 square is equal to r square plus a square minus 2ar cos theta. அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி இன்னொரு இருந்தது இல்லையா? ஸோ இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் என்னது? இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருந்தது. ஸோ இப்படி இருந்தது. இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன சொன்னோம்? 180 மைனஸ் தீட்டா சொன்னோம். இது ஆர் தான். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம R2ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தது. இங்கே ஓ, இது ஏ. ஸோ ஹியர் வி ஹேட் அ பாயிண்ட் பி. ஸோ ஃபார் திஸ் ஐ கேன் ரைட் திஸ் R2. I need R2. So for this அப்படியே சைமல்டேனியஸாக பாருங்களேன். R2 ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள். R ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2AR cos ஆஃப் 180 மைனஸ் தீட்டா. ஓகே, இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஜஸ்ட்டு ஐ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட். அப்போ என்ன வரும்? R1 ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஏ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ணால் 2a by r cos thetaன்னு வந்துடும். அவ்வளோதான். தென் when you compare the distance of a with r இல்லையா? r வந்து என்னவாக இருக்கும்? r வந்து far greater than a-வாக இருக்கும். அதனால் this a square by r square வந்து negligibly small. So negligible to 0. அதனால் what we can do? r1 square divided by r square is equal to just 1 minus 2a by r cos theta தான். That's it. Therefore, what is r1 square? Just r square into 1 minus 2a by r cos theta. Now you take square root. What you will get? r1 is equal to r into 1 minus 2a by r cos theta to the power of half. Then you take reciprocal. 1 by r1 equal to 1 by r into 1 minus 2a by r cos theta to the power of minus 1 by 2. Then use binomial theorem. Then you can get 1 by r1 equal to 1 by r into 1. What is binomial theorem? 1 plus x to the power of minus n is equal to 1 minus nx. This is approximation. So when minus comes here, it becomes plus. When 1 by 2 comes here, 2 will be cancelled. So 1 plus a by r cos theta. This is what we had in the previous derivations. ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம வந்து டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னால் வந்து இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னால் பண்ண முடியாது சார் அப்படிங்கிறவங்க தென் யூ கேன் டைரக்ட்லி டேக் திஸ் ரிசல்ட். நோ இஷ்யூ. ஒரு மார்க் குறையும், அவ்வளோதான். எனக்கு அது ஒரு மார்க்கு வேணும்னா யூ கோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப். அதர்வைஸ் யூ கேன் நெக்லெக்ட் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ். இதே ப்ரொசீஜரை இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர், யூ வில் கெட் r2 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர், that is equal to 1 plus a square by r square minus 2ar cos of 180 minus theta minus cos theta. This becomes plus divided by r square, so it will be cancelled. 2a by r, and once again this a square by r square negligible to 0. Therefore this becomes r2 square is equal to r square into 1 plus 2a by r cos theta. That's it. ரொம்ப ஈஸிங்க. அப்படியே நம்ம வந்து கடன்னு எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Then you take square root, that becomes r2 is equal to r into 1 plus 2a by r cos theta to the power of 1 by 2. Then take reciprocal. 1 by, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச question, 1 by r into 1 plus 2a by r cos theta to the power of minus 1 by 2. Then use the binomial theorem. 1 by r2 is equal to 1 by r into 1 minus plus into minus 2 will be cancelled. A by r cos theta. That's all. இந்த ரெண்டு ரிசல்ட் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேட். அண்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ்னு கேட்பாங்க. வாட் இஸ் ஈக்குபொட்டன்ஷியல்? ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ். ஈக்குபொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது. அந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வரி பாயிண்ட்ஸ், இது பாருங்களேன், ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இங்கே வச்சுருக்கோம். இதை சுற்றிலும் ஒரு ஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஸ்பியர் இருக்கு. இந்த ஸ்பியரில் we choose so many points, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, நிறைய பாயிண்ட். இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸ் தான். A, B, C, D, E, F. நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்?
V வந்து proportional to 1 by R சொல்றோம். V வந்து inversely proportional Rனா R மாறல அப்படின்னா potential மாறாது. Everywhere the potential will be the same. So a surface at which the potential at every point is 0. So all the points in the surface of the sphere, all the points in the surface of the sphere are at the same potential is known as equipotential surface. That's all. As far as the point charge is concerned, we have so many n number of even infinite number of equipotential surfaces can be obtained. இது ஒரு equipotential surface, இது ஒரு equipotential, இது ஒரு equipotential. இந்த surfaceல இருக்கிறது எல்லா pointsலயுமே potential சேமா இருக்கும். இந்த potential இந்த surfaceல இருக்கிற pointsல எல்லா potential சேமா இருக்கும். இந்த surfaceல இருக்கிற pointsல உள்ள potential எல்லாம் சேமா இருக்கும். ஆனா when you compare one surface with the other surface, the potential will be different. So you can construct an infinite number of equipotential surface as far as the point charge is concerned. Whereas for dipole என்ன கேட்பாங்க 1 மார்க்ல dipoleல எத்தனை equipotential surface இருக்கும்னு கேட்பாங்க. Only one surface மட்டும்தான் இருக்கும். That will pass through the midpoint of the dipole. So only one dipole. Only one equipotential surface for dipole. For uniform electric field, how to construct equipotential surface? If we can have n number of parallel surfaces which are equipotential surfaces. Why this surface is called equipotential surface? Here this electric field is going from left side to right side, which are uniform. இப்போ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் பிளேட் இருக்கும், ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் போகும். இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு, இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு, இங்கேருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த பாயிண்ட். ஸோ தே ஆர் அட் சேம் டிஸ்டன்ஸ். அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே potential will be the same. Therefore the surface is called a equipotential surface. And every surface which are taken parallel to each other will be equipotential surface as far as uniform electric field is concerned. So this is very very important question for you. And in the case of potential energy, இது நம்ம ஏற்கனவே டார்க் படிச்சதுனால we can easily derive this potential energy for a dipole kept in uniform. Yes, electrostatic potential energy, right? Electrostatic potential energy of a dipole, same diagram, the positive charge negative charge separated by 2a distance, which is kept at an angle theta with a uniform electric field. Everything is here. What is energy? Energy is nothing but work done, right? Is nothing but work done. So when you rotate this dipole from actually to align the dipole with the electric field, how much work we do, or when you rotate the dipole from axial alignment to perpendicular position, or perpendicular position to alignment to parallel to the electric field, everything is considered to be the work done, and energy will be either stored or released. So that is what we are going to discuss. Therefore the work done will be is equal to from one angle to another angle. Here I am taking the reference angle is theta prime. Theta prime is the reference angle to the final position theta. Any one of the force becomes torque because this dipole is rotating about an axis. So this is the tau external, that is force, into displacement is angular displacement. So this becomes d theta. We know that tau is equal to Pe sin theta, right? Already we have seen. So therefore this work done can be taken as the electrostatic potential energy upsilon. So upsilon equal to integral theta prime to theta Pe sin theta into d theta. Okay, so if you take Pe outside, you will get Pe sin theta d theta. So what is integral sin theta d theta? It is nothing but minus cos theta. So therefore this energy can be written as simply
PE into minus cos theta, theta prime to theta. So first minus cos theta minus of minus cos theta prime. Okay, so PE into this becomes plus, minus into minus plus, cos theta prime minus cos theta. Okay, or you can say that minus PE cos theta, then plus PE cos theta prime. Therefore this can be written as epsilon, that is energy function of theta, then minus, because this with the minus I am writing this epsilon here, plus, so that this becomes minus energy as a function of theta prime. Okay, if you take the reference angle theta prime is 90 degree. Okay, so what will happen? This second term vanishes. Therefore epsilon, that is electrostatic potential energy, become simply minus PE cos theta, minus PE cos theta, or you can write it as minus P vector dot E vector, because this become PE cos theta. So this is what electrostatic potential energy of a dipole kept in uniform electric field. This is very important question. Whatever we discussed here, everything is very important. Just to go through it, this will be very helpful for you, and kindly I suggest you, please share this video to your friends, really, if you love them. So this will be very benefited for them, and I request all my beloved teachers to share your students. This will be very useful for quick review and quick revision. So, and also I request you all to subscribe Wisdom in Physics. Thank you so much. I will meet you in the part 3. Thank you.